10th one is අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද? අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද? කොහොමද අහන්නේ? අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද? Shall we ask him for an umbrella? Shall we ask him for an umbrella? Shall we ask him for an umbrella? අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද? අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද? Shall we ask him for an umbrella? Shall we ask him for an umbrella? Shall we ask him for an umbrella? අපි හොගෙන් කුඩයක් ඉල්ල ගමුද කියලා අහන්නේ. 11th one is මම දන්නේ එයා කුඩේ දේවිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ එයා කුඩේ දේවිද නැද්ද කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I don't know. මම දන්නේ නැහැ. Whether he will give the umbrella or not. දේවිද නැද්ද කියලා. whether කියලා කියන තේරුම ගත. whether he will give the umbrella or not. දේවිද නැද්ද කියලා. කියන්නේ දෙයිද නැද්ද කියලා. I don't know. මන් දන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ ඔහු එමෙත එයා කුඩේ දේවිද නැද්ද කියලා. I don't know whether he will give the umbrella or not. 12th one is එන්න අපි යමු. එන්න අපි යමු. කොහොමද කියන්නේ? Come on, let's go. Come on, let's go. Come on. Come on. Let's go. අපි යමු. Come on, let's go. Come on, let's go. අපි යමු. එන්න අපි යමු. එන්න අපි යමු. Come on, let's go. Come on, let's go. Well, how to say in English විදුලි කොටනවා, විදුලි ගහනවා, අකුණු ගහනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? So, 13th one is it is lightning. කොහොමද කියන්නේ? It is lightning. 13වෙනි එක නම් it is lightning. It is lightning. It is lightning කියන්නේ විදුලි කොටනවා කියනවා, විදුලි ගහනවා කියනවා, අකුණු ගහනවා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ. අන්න. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? It is lightning. It is lightning. 14th one is ඕට මතක නැද්ද? අද සිද්ධ වුණ දේ. කොහොමද අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? Don't you remember what happened today? Don't you remember what happened today? What happened? ED. What happened today? Don't you remember what happened today? ඕට මතක නැද්ද අද සිද්ධ වුණ දේ. Last one is මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. උන් ඉතින් ඔයා කුඩයක් අරගෙන ආවේ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. අපරාධි මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ කියලා ඔයා දුක් වෙනවා. මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. පසුතැවෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I should have brought an umbrella. I should have brought an umbrella. මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. අපරාධි මං අරගෙන ආවේ නැහැ කියලා පසුතැවෙනවා. මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. I should have brought an umbrella. I should have brought an umbrella. මට කුඩයක් අරගෙන එන්න තිබුණේ. I should have brought an umbrella. වහිනවද? දැන් වහිනවද? මෙතන වහිනවද? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ වහිනවද කියලා අහන්නේ. කොහමද අහන්නේ? Is it raining? Is it raining? Is it raining now? මෙතන is it raining now? දැන් වහිනවද? Is it raining? Is it raining now? දැන් වහිනවද? මේ මොහොතේදී වහිනවද කියලා තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Is it raining now? Is it raining? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ වහිනවද? වහිනව නම් ඔව් වහිනවා. Yes, it is raining now. ඔව් දැන් වහිනවා. Yes, it is raining කියන්න. නැත්නම් yes, it is raining now. Yes, it is raining now. එමෙතන yes, it is raining. ඔව් වහිනවා කියන්නේ මේ වෙලාවේ වහිනවා කියලා කියන්නේ. Second one is වහින්නේ නැහැ. වහින්නේ නැහැ කියන්නේ මේ දැන් වහින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. දැන් වහින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? It is not raining. It is not raining. නැත්නම් it is not raining now. It is not raining now. It is not raining now. නැත්නම් it is not raining. It is not raining. නැත්නම් it is not raining now. දැන් වහින්නේ නැහැ කියන්නේ මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Third one is වැස්ස තාම නතර වෙලා නැහැ. වැස්ස තාම නතර වෙලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? වැස්ස තාම නතර වෙලා නැහැ කියලා. It hasn't stopped raining yet. It hasn't stopped raining yet. වැස්ස තාම නතර වෙලා නැහැ. Has not කෙටිකලා hasn't. It hasn't stopped. හරිද? verb stem එකේම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය stop නම් past form එක stopped ed. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී first form එක වගේම තමයි past participle form එකත් මෙහිදී stopped s t
or double p කියන්නේ pp ed අගට ed හරිද stop it hasn't stopped raining yet කියන්නේ තාම හරිද තවම කියන්නේ හරි ඒ කියන්නේ තවම වැස්ස නතර වෙලා නැහැ කියන්නේ තාම වැස්ස නතර වෙලා නැහැ කොහොමද කියන්නේ එහෙනම් it hasn't stopped raining yet fourth one is මට කුඩයක් තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ මට කුඩයක් තියෙනවා කියලා I have මට තියෙනවා an umbrella කුඩයක් an umbrella a umbrella නෙමෙයි an umbrella කියනකොට a කියන ස්වර ශබ්දය නිකුත් වෙනවා අන්න ඒ නිසා a umbrella නෙමෙයි an umbrella හරිද I have an umbrella මට කුඩයක් තියෙනවා හරි යම් කිසි කෙනෙක් තමා සතුව ඉන්නවා තියෙනවා කියද්දී have has භාවිතා කරනවා මට පොතක් තියෙනවා I have a book හරිද I have a book හරි ඇයට කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඇයට පෙම්වතෙක් ඉන්නවා කොහොමද කියන්නේ she has a boyfriend එතකොට has හරිද එතකොට I have කියන්නේ මට තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මට ඉන්නවා I have an umbrella මට කුඩයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මා සතුව මා ගාව ඒ දේ තියෙනවා තමා සතුව යම් දෙයක් තියෙනවා ඉන්නවා කියද්දී have has භාවිතා කරනවා මෙහිදී මට කුඩයක් තියෙනවා කියද්දී I එක්ක එනවා have I have an umbrella මට කුඩයක් තියෙනවා කියන්නේ මා සතුව කියන්නේ මං ගාව කුඩයක් තියෙනවා I have an umbrella fifth one is ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද කොහොමද අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් Do you have an umbrella? ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද? Do you have an umbrella? You have an umbrella කියන එක ප්‍රශ්නයක් බවට පැරවුවා. Do you have an umbrella? ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද? Do you have an umbrella? ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද? have මං කිව්වා ඒ කියන්නේ ඔයා සතුව ඔයා ගාව තියෙනවද කියලා අහන්නේ මේ දේ හරිද do you have an umbrella ඔයා ගාව කුඩයක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ ඔයා සතුව කුඩයක් තියෙනවද හරිද ඔයාට කුඩයක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ sixth one is අපි ගමු කුඩේ කොහොමද කියන්නේ අපි ගමු කුඩේ කියලා let's take the umbrella අපි ගමු කුඩේ let's take the umbrella let's අපි යමක් කරමු කියලා කියන්නේ යමක් කරමු කියලා හරිද කියන්නේ let's take the umbrella කියන්නේ අපි කුඩේ ගමු let's take the umbrella අපි කුඩේ ගමු seventh one is කුඩේ ගන්න අමතක කරන්න එපා කොහොමද කියන්නේ කුඩේ ගන්න අමතක කරන්න එපා don't forget to take the umbrella අමතක කරන්න එපා to take ගන්න මොකක්ද the umbrella කුඩේ ගන්න අමතක කරන්න එපා don't forget to take the umbrella eighth one is අපි කුඩේ ගමුද කොහමද අහන්නේ අපි කුඩේ ගමුද shall we take the umbrella කොහමද අහන්නේ shall we take the umbrella අපි කුඩේ ගමුද shall we take the umbrella ඔයාලගෙන් අහනවා ගමනක් යන ලෑස්තිලා අපි කුඩේ ගමුද shall we take the umbrella මොකද්ද shall we take the umbrella අපි කුඩේ ගමුද shall we take the umbrella අපි කුඩේ ගමුද shall we take the umbrella අපි කුඩේ ගමුද ninth one is අහස කිකුරුම් දෙනවා සද්දට කොරවනවා කියලා අපි කියන්නේ අන්න එහෙනම් එහෙම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ it is thundering කොහොමද it is thundering it is critical hammer it's thundering නැත්නම් it is thundering අහස ගිගුරුම් දෙන එහෙම නැත්නම් සද්දට කොරවනවා කියන්නේ අන්න ඒක